Hello guys, good morning, good afternoon, good evening, depends of the place you are watching from. Welcome to God Glory Happy Kitchen. Welcome to my channel. I greet you with your time, guys. Ciao ragazzi, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, dipende dove tu stai guardando questo video. Saluto a voi come vostro adesso, benvenuto a God Glory Happy Kitchen, benvenuto al mio canale. Oggi facciamo brownies di Nutella, mai fatta, mai assaggiata, style non muoverti, guarda tutti i video a fine alla fine. Guys, today guys, what we want to do today, we want to do brownies, Nutella brownies. Have you ever tasted? So just stay there, don't move, just watch the video to the end. Ingredients we need for this Nutella brownies: we need 3 eggs, we need 100 grams of all-purpose flour, we need 10 grams of butter, that means 1 spoon like this. I use margarine, you can use normal butter as well. Pinch of salt, 50 grams of nut. This is the nut, as you can see. I already break mine the size I want. We need 400 grams of Nutella. This is full bottle. Now you can easily use it. If you have the biggest size of bottle, you can measure 400 grams out of it. I'm going to use all this Nutella. Ingredienti che serve per quello Nutella di brownies: abbiamo 50 grammi di noce. Questo noce qua io ho schiacciato mio, io faccio solo per vedere. 3 uova, un cucchiaio di burro, quindi 10 grammi, 100 grammi di farina 00, pizzico sale, 400 grammi di Nutella. Questo un vaso così piccolo, 400 grammi. Se tu c'è un vaso grande a casa, vasetto, puoi misurarla a 400 grammi. Okay guys, let's put some aside. We have to add our Nutella into our butter. Mettiamo il nostro Nutella dentro il nostro. Now we have to add our egg to it. Mettiamo il nostro uovo. Guys, now we have to whip it, everything together. Adesso mettiamo, ragazzi, we have to add our pinch of salt, pizzico sale, and our flour, nostra farina. You can use hand mixer as well if you don't want to use this electric. Tu puoi usare frusta a mano se non vuoi usare quello elettrico. Mettiamo il nostro noce e misca tutto. To put our nuts now, we mix everything together. I already finished mixing it. We have to take our stamp. This stamp I already put oil and some flour so that it will not attach when it get done, when it get ready. Quello è il nostro teglia, io ho oliata farinata, così non stacca, è facile da tirare fuori. It will be easy for you to bring out when the brownies get ready. When you are doing this, guys, you have to on your oven down 180 degrees for normal static baking oven. Quando fa impasto, ragazzi, devi accendere il forno 180 gradi, forno statico. Now we have to take it to oven to bake for 30 minutes. We'll be right back. Portiamo il forno a cuocere per mezz'ora. Guys, our brownies is set. The nostro brownies è pronto. Now we have to give it a slice. It's still hot, guys. Very, very hot. I just bring it out of the oven now. Ancora molto, molto calda. Caldissima. Nostro brownies è pronto, pronto ragazzi. E visto com'è molto soffice, the way it look like. Let me test it. Wow, delicious and yummy. Guys, our brownies is set. Guys, our brownies is here, as you can see it now.
nutella, brownies, and nuts. So yummy. If you like this recipe, guys, what are you waiting for? You give a huge thumbs up and don't forget to subscribe on my YouTube channel if you're not subscribed yet. If you're already subscribed here before, thank you. God bless you. We'll see you on our next video. We'll see you on my next recipe. Thank you for your watching. Thank you, guys. Ragazzi, i nostri brownies di Nutella e noce è pronta. Se piace quella ricetta, cosa stai aspettando? Dai pollice in su, non dimenticare per iscriverti al nostro canale se tu non ancora fatto. Se hai iscritto qua prima, grazie a Dio di benedica. Ci vediamo nel nostro prossimo video, ci vediamo nel mio canale. Se piace quello video, dividilo con tuoi contatti su Instagram, su WhatsApp, Facebook, per tutto. Grazie a tutti che sempre seguimi, che mi sempre guardano i video ogni volta che io pubblico. Dio di benedica a tutti. Ciao ciao ragazzi, grazie mille, ciao ciao.